Hello everyone, welcome to Mohendra Coaching Center's channel. Today we are going to discuss 5 words related to technology that help you score high in writing section of IELTS exam. Trust me, you can impress your examiner with these words. So without wasting time, let's begin. First word is technophile. Technophile means a person who loves new technology. Let us use this word in a sentence. In this contemporary era, most of the people have become technophiles. Sometimes they discard the old products without giving a second guess when new products are launched into the market. Discard means to throw something, and second guess means to predict or give a second thought. Next word is tech savvy. Tech savvy means a person who is well informed about the use of modern technology. In Punjabi, it means ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਵੇ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੈਕ ਸਾਵੀ ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਯੂਜ਼ ਦਿਸ ਵਰਡ ਇਨ ਅ few sentences. In this contemporary era, people have become tech savvy and they do not like to do manual work. It means in this modern era, people have become tech savvy and ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ manual work. Next example is in this modern epoch, parents are giving electronic gizmos to their children as they want them to become tech savvy. So in this modern era, parents ਜੋ ਨੇ electronic gadgets ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ tech savvy ਬਣਨ. Next example is it is the need of hour to be tech savvy to survive in this competition era. So need of hour means ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਟੈਕ ਸੇਵੀ ਬਣੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ in this competition era. Next word is technophobe. Technophobe means a person who fears, dislikes or avoids new technology. ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਨਿਊ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਰ ਹੋਵੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੋਫੋਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਯੂਜ਼ ਦਿਸ ਵਰਡ ਇਨ ਅ few sentences. First example is some old people are technophobe and they consider learning about new technologies is a daunting task. Daunting task means difficult task. So कुछ old people technophobe ਨੇ and ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ new technologies ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ learn ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ difficult task ਲੱਗਦਾ. Next example is some people still prefer to read printed newspaper or paper books since they are technophobe. कुछ लोग हाले भी printed newspaper पढ़ना पसंद करते हैं ते paper books पढ़ना पसंद करते हैं instead of e-books because of technophobe ਨੇ. Next word is glitch. Glitch means error or flaw. ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ error ਜਾਂ flaw word use ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ glitchy word use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਇਹਦੀ ਇੱਕ example ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ. Machines are vulnerable to technical glitches. Vulnerable means weak and easily damaged. It means machines are easily damaged by technical errors. So instead of writing errors, you can use this word glitch. Next word is redundant. Redundant means no longer useful or outdated or old fashioned. And से redundant दी जगह obsolete word भी use कर सकते हो. So let's look at examples. First example is libraries are considered as redundant since people prefer to read e-books. ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਓਲਡ ਫੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆਊਟਡੇਟਡ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਈ ਬੁੱਕਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ. ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਜ਼ letters have been considered as obsolete since emails have an edge over letters. Letters ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਡਰਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਲਡ ਫੈਸ਼ਨ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ emails better ਨੇ letters ਨਾਲੋਂ. edge over means to be better than something. So emails are better than letters. So instead of writing better than, you can also use this word edge over. So emails have an edge over letters. So that's it for today's session. If you find this video informative and worthwhile, then please share it with your friends and subscribe my channel. Thank you for watching and have a good day.